ഇന്ത്യ അമേരിക്കയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയും റിപ്പബ്ലിക് പാർട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള പാർട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത്? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയെ സഹായിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ നീതിയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടോ? This is one of the issues that some people have with what we are doing. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ട്. We are supporting a party and candidates. ഞങ്ങൾ ഒരു പാർട്ടിയെയും അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുമാണ് സഹായിക്കുന്നത്. So it's Buddhist is supposed to be not dualistic. നമ്മൾ വളരെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുള്ളവരായില്ല എന്നാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. Sorry, we're being dualistic. ഞങ്ങൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്, ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. We've been supporting the Democratic candidates, and particularly Joseph Biden running for president. ഞങ്ങൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയെ, പ്രത്യേകിച്ചും അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ജോസഫ് ബൈഡനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്. I don't think he's the greatest candidate. I don't think the Democratic Party has all the answers. But it seems that it sometimes seems like it's a matter of life and death for our democracy. And so we are supporting the Democratic Party at the moment. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയാണ് നല്ല പാർട്ടിയെന്നോ ജോസഫ് ബൈഡനാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്നോ നമുക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തമ്മിൽ ഭേദം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയെ സഹായിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. And I would say generally the Buddhist community, particularly the Western Buddhist community, tends to be liberal or progressive. പ്രത്യേകിച്ചും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സമൂഹം ലിബറലും ജനാധിപത്യവാദികളുമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്. Let Pavitra ask and then we can take the next question. Yeah, I'm not sure how relevant it might be, but I'm still asking it, and if it is much relevant, I would like to get the answer also. So in this time where social medias are making a large impact on the lives of everyone across all ages, from young children to old people, everyone has a social media account. So in this era of misinformation, of fake news, how do we deal with the hatred? A mere WhatsApp message, a mere rumor can lead to mob violence here in India. We have seen a lot of minorities, Muslims and Dalits, being killed over mere rumor. Somebody has said something, and end of the day, hundreds of people have been killed. So how do we deal with these things? How do we impact or impart our political awareness here in this new forms of spreading hatreds? That is my question. സഹോദരി ചോദിച്ചത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഫേക്ക് ന്യൂസുകളും വിദ്വേഷ സന്ദേശങ്ങളും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ സാധ്യമാവുക? That's a really good and difficult question. And I don't know that I have a good answer. വളരെ വിഷമം പിടിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഒരു കൃത്യമായ ഉത്തരം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. On the one hand, I think it's important to be studying Buddhism so that you understand the workings of the mind. ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിസം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
these social media really play on and with the suggestive power of ideas. ആശയങ്ങളുടെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സന്ദേശം അയച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവരെ ആ രീതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. How one counters that, I don't exactly know. അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് അറിയുകയില്ല. I would say it's not enough. We need to understand how these things work, but we have to understand it so that, in fact, we can have skillful action to intervene or limit it. എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും ഇതിന്റെ കെണിയിൽ പെടാതിരിക്കാനും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്. So I think maybe I should leave it, and I would like to know and hear from you what strategies you come up with, because I think we need them all around the world. ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ഈ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്ത് തന്ത്രമാണ് ഇതിനെ നേരിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവുക? I mean, just to say, in the case of Myanmar, that's exactly what has happened there as well, with the Rohingyas, and horrible rumors which also incited violence. And it's interesting because I know people who believe those rumors, and it's not that they're bad people. They were people in some respects who were my friends, but these ideas, these inflamed ideas, are very powerful. മ്യാൻമാറിലെ റോഹിൻഗ്ടൺ ലഹളകളിലെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളാണെന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ കൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അവർ പലരും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, പക്ഷേ ഇത്തരം വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ അവരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി ഹിംസയിലേക്ക് അവർ നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Can we take Sakya, Mr. Kumar, as can we consider this as the last question? Yeah. Yes, sir. Thank you. Sir? Yeah, please. Sir, Namo Buddhaya, Jai Bhim. Jai Bhim. 1989ல 1989ல ஜெய் பீம்ங்கிற புத்தகத்தை படிச்ச பிறகு தான் நீங்க அம்பேத்கரை ஃபாலோ பண்ணதா, அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டதா சொன்னீங்க. அந்த வகையில இந்தியாவில் உள்ள பௌத்தர்கள் சார்பாகவும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள புத்திஸ்ட் சார்பாகவும், தமிழ் புத்திஸ்ட் கவுன்சில் சார்பாகவும் உங்களுக்கு நாங்க எங்க மனநிறைந்த நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஒரு மிகச்சிறந்த அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு ஜென் புத்திஸ்டான நீங்க இந்தியாவில், குறிப்பா சவுத் இந்தியாவில் இந்த பௌத்த மறுமலர்ச்சிக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த சாதிய கட்டமைப்புகளை நாங்கள் உடைச்சி வெகு விரைவில் மகான் புத்தருடைய போதனைகளையும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய லட்சியங்களையும் கோட்பாடுகளையும் இந்த சமுதாயத்தில் நாங்கள் கொண்டு செல்வதற்கு இன்னும் சிறந்த மிக விரைவில் கொண்டு வரதுக்கு எங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனையை நீங்க சொல்லணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன். அந்த வகையில் ஏதாவது நல்ல கருத்துக்களை நீங்கள் எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா சிறப்பா இருக்கும். Okay, so shall I translate? Yeah, please. First of all, Mr. Kumar wants to thank you for being part of the Ambedkarite movement and supporting us in wherever possibility arises. And at the same time, he also wants to hear from you
seeing the conditions, the prevailing conditions of the Indians, especially the Ambedkarite community, and also the South Indians. So what kind of advices or plans that you have that we could probably follow and use that as a tool to empower our communities in South India? തെന്നിന്ത്യയിലെ ബൗദ്ധ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് താങ്കൾക്ക് തരാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി? Thank you for that question. I think that what I want to do is to support you to answer that question. നിങ്ങളുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. I don't know enough about it's your community, it's your world, and you have to take care of it. നിങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ്, നിങ്ങൾക്കാണ് അതിനെപ്പറ്റി നേരിട്ട് അറിയാവുന്നത്. അതിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും കണ്ടെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിന് സഹായിക്കാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ. I have very sort of a side role in which I feel like my responsibility is to provide resources where I can, to be a friend, to accompany you, but this path and this work is yours to follow along with your sisters and brothers, and I'm just here to support. നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്താവാനും എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെയും ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും ഫലങ്ങൾ പങ്കിടാനും അല്ലാതെ മറ്റ് നേരിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. അതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. And I feel that mostly I've been trying to support education, which would be both Buddhist education and more direct or practical education, and really support students and people in doing that and working in their own communities. That's what makes sense to me. That's where I maybe can be of help and service. ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ, ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I hope that's okay. Yeah, thank you. Fantastic.